আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আমরা আগে দেখেছি কিভাবে গেমিং সার্ভার কাজ করে। আজকে আমরা দেখবো যে গেমিং সার্ভারের ভিতরে কিভাবে HTTP সার্ভার টাইপ করতে পারে। আমরা সার্ভার স্টেটটা লাগবেন সেটা with me run the server. এগুলাকে আমরা কানেক্ট সার্ভারটাকে আমরা চাইলে সুইচের সাথে কানেক্ট করতে পারি, আমরা গ্রাউন্ড প্লেস করতে পারি। So it can something on switch it. A server can a DNS server plus umbrella HTTP servers actually being stored. So DNS server HTTP server which is the same server can be stored in the first of the router but like we feel the diagram institute and here to stay. Clip the default gateway. Secure done. I gave this as a billboard. That's like the gateway. Okay, এবার আমরা রাউটার কনফিগার করি। রাউটার কনফিগার করার আগে আমি F0.0 কে একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন down হিসেবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে F0.0 আছে আর এখানে আছে F0.1, এখানেও F0.0 আর F0. তো F0.0 তো আমাদের আইপি অ্যাড্রেস হবে 30.0.1 আর F0.1 এ হবে এই পিসি বা এই সুইচের যে ডিফল্ট সিচুয়েশন। F0.0 তে আমরা যে নতুন আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে যাচ্ছি সেটা router A the subnet mask T it by one. It does change to another identity symbol. Switch but see you can should get the address by the configure to console. Slot it's eight পাশে রাউটার কনফিগ করা শেষ এবার আমরা 8 পাশে same as before.
Yes. আমরা অলওয়েজ দেখতে দিব যে সেরিক্লোমটার আমরা বলছি যেটা 0/0 থাকে আছে it is so hard to get it deserve. What is happening? Being deep point. The feeling that you sort of feel it. Sweet. Under the she's on the rather for the let's say you see one kid on the space of the poorest birds. You see, they don't have the points for the tail. Yes. Right, HTTP server to gain a server answer. The press HTTP server to learn food. Then I see what's done. My love. Little. It will not work in game server is a bit late. But now and also dark and blue. IP addresses. So it dark, yeah, please. See, this was big was. Daily server shape and weather. Is dating the thing to the touch. So you get to DNS server হিসেবেও কাজ করবে HTTP সার্ভার হিসেবেও কাজ এই জন্য DNS সার্ভারের জায়গায় আমরা এইটাকে আইডেন্টিফিকেশন ইউজ করে দিই install let's keep that clean. DNS turn out to the down and then it busts us. See it. Already goes www.games.com games on time. এখানে আমাদের DNS সার্ভার এবং HTTP সার্ভার একটি সার্ভার হয়ে গিয়েছে কানেক্ট এবার থেকে DNS সার্ভারটা সেভ করে দিই ডান এবার আমি ব্রাউজার থেকে দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইট হয়ে চলে এসেছে তার মানে আমাদের HTTP সার্ভার এবং DNS সার্ভার সেম সার্ভার হিসেবে কাজ করেছে So, okay, that is it for today, guys. Thanks for watching. If you find it helpful, then hit the like button and share with your friends. Subscribe this channel. Stay with the AOB Solution.